백설공주와 일곱 난쟁이. Snow White and the Seven Dwarfs. 옛날 추운 겨울날 여왕은 성의 창가에 앉았다. 그녀는 앉아서 그녀의 아기를 위해 옷을 만들었다. 그녀는 작은 딸을 갖고 싶어 했다. 때때로 그녀는 창밖을 내다보았다. 밖에는 눈이 내렸고 매우 추웠다. 갑자기 그녀는 바늘로 그녀의 손가락을 찔렀고 그 바늘에서 세 방울의 붉은 피가 떨어졌다. 빨간색은 아름다운 색이야 라고 그녀는 생각했다. 그리고 나서 그녀는 밖에 있는 나무들의 검고 검은 줄기들과 하얀 눈을 바라보았다. 내 어린 딸은 매우 아름다울 거야. 여왕이 생각했다. 피부는 눈처럼 하얗고 머리카락은 저 나무처럼 검고 볼은 피처럼 붉으래할 거야. Once upon a time, on a cold winter's day, a queen sat by the window of her castle. She sat and made clothes for her baby. She wanted to have a little girl. Sometimes she looked out of the window. Outside, the snow fell and it was very cold. Suddenly, she pricked her finger with her needle, and 3 drops of red blood fell from it. Red is a beautiful color, she thought. Then she looked at the dark black wood of the trees outside and at the white snow. My little girl will be very beautiful, thought the queen. She will have skin as white as snow, hair as black as those trees, and cheeks as red as blood. 곧 여왕은 어린 딸을 낳았다. 그리고 그 어린 소녀는 눈처럼 하얀 피부, 겨울의 나무처럼 검은 머리카락, 피처럼 불그레한 뺨을 가졌다. 오, 귀여운 꼬마야. 여왕이 말했다. 너는 정말 아름답구나. 너를 백설공주라고 불러야겠구나. 그녀는 그 어린 소녀를 매우 사랑했다. 하지만 백설공주가 겨우 2살이었을 때 매우 슬픈 일이 일어났다. 여왕은 매우 아파서 죽었다. Soon, the queen had her baby, a little daughter. And the little girl had skin as white as snow, hair as black as those trees, and cheeks as red as blood. Oh, dear little child, said the queen. You are very beautiful. I'll call you Snow White. She loved the little girl very much. But when Snow White was only 2 years old, a very sad thing happened. The queen was very ill and she died. 몇 년 후 백설공주의 아버지인 왕은 다시 결혼을 했다. 그의 새 여왕은 아름다웠지만 그녀는 심술궂고 불친절했다. 그녀는 자신이 이 나라에서 가장 아름다운 여자라고 생각했다. 그리고 나는 항상 이 나라에서 가장 아름다운 여성이 될 거야. 라고 그녀가 말했다. 새 여왕은 백설공주를 쳐다보았다. 그녀는 그 어린 소녀가 매우 아름답다는 것을 보았고 질투했다. 그녀는 백설공주의 눈에서 빛을 보고 그녀를 죽이고 싶었다. After a few years, Snow White's father, the king, married again. His new queen was beautiful, but she was also nasty and unkind. She thought that she was the most beautiful woman in the country. And I will always be the most beautiful woman in the country, she said. The new queen looked at Snow White. She saw that the little girl was very beautiful.
and she was jealous. She saw the light in Snow White's eyes, and she wanted to kill her. 새 여왕은 마법의 거울을 가지고 있었다. 매일 그녀는 그 앞에 서서 이렇게 물었다. 거울아, 거울아, 누가 가장 아름답지? 거울은 항상 이렇게 대답했다. 당신입니다, 여왕님. 그러던 어느 날 그녀가 이 질문을 했을 때 거울은 이렇게 대답했다. 우뚝 서 있는 모든 여자들 중에서 당신이 가장 아름답습니다. 하지만 잘 들으세요. 이건 사실이니까요. 백설공주는 당신보다 더 아름답습니다. The new queen had a magic mirror. Every day, she stood in front of it and asked, Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of all? The mirror always answered, You are queen. But one day, when she asked this question, the mirror answered, Of all the women who stand tall, you, queen, are the most beautiful of all. But listen now, for this is true. Snow White is more beautiful than you. 여왕은 매우 화가 났다. 백설공주를 보면 나는 불쾌해. 그녀가 말했다. 그녀는 죽어야만 해. 다시는 그녀의 얼굴을 보고 싶지 않아. 그녀는 사냥꾼에게 약간의 돈을 주면서 말했다. 백설공주를 숲으로 데려가서 죽여라. 이 일을 해라. 그렇지 않으면 네가 죽을 것이다. 가라, 서둘러. 그녀의 심장을 내게 가져와라. 그러면 나는 그녀가 죽었다는 것을 알 것이다. 그 사냥꾼은 그것을 하고 싶지 않았지만 두려웠다. 그래서 그는 백설공주를 데리고 함께 숲속으로 걸어갔다. 그는 칼의 손을 3번 쥐었다. 그러나 그때마다 백설공주는 돌아서서 그를 쳐다보아서 그는 그녀를 죽일 수 없었다. The queen was very angry. When I see Snow White, I am ill, she said. She must die. I never want to see her face again. She gave some money to a huntsman and said to him, Take Snow White into the forest and kill her. Do this, or you will die. Go. Be quick. Bring me back her heart. Then I will know that she is dead. The huntsman did not want to do it, but he was afraid. So he took Snow White, and together they walked far into the forest. He put his hand on his knife 3 times, but each time Snow White turned and looked at him, and he could not kill her. 마침내 사냥꾼이 말했다. 백설공주, 들어보렴. 여왕이 내가 널 죽여야 한다고 했어. 하지만 나는 할 수 없어. 뛰어, 백설공주. 숲속으로 멀리 도망쳐라. 그리고 성으로 돌아오지 마라. 그리고 나서 그 사냥꾼은 사슴을 죽이고 그 심장을 가져갔다. 나는 이 사슴의 심장을 여왕에게 돌려줄 거야. 라고 그는 생각했다. 그녀에게 백설공주가 죽었다고 말할 거야. At last, the huntsman said, Listen, Snow White. The queen said that I must kill you. But I can't do it. Run, Snow White, run far away into the forest. And do not come back to the castle. Then the huntsman killed a deer and took its heart. I will take this deer's heart back to the queen, he thought. And I will tell her that Snow White is dead. 백설공주는 혼자였고 길을 잃었다. 그녀는 숲속을 뛰어갔다.
그녀는 하루 종일 뛰었다. 이제 날이 늦었고 그녀는 무서웠다. 숲에는 이상한 소리가 가득했다. 그녀는 그곳에 야생동물들이 있다는 것을 알았지만 그들은 그녀에게 가까이 오지 않았다. 마침내 백설공주가 숲에서 나왔다. 그녀는 산을 보았고 산기슭에서 작은 집을 보았다. Snow White was alone and lost. She ran through the forest. She ran all day. Now it was late and she was afraid. The forest was full of strange noises. She knew that there were wild animals there, but they did not come near her. At last, Snow White came out of the forest. She saw a mountain, and at the foot of the mountain, she saw a little house. 가서 문을 두드려야겠어. 그녀가 생각했다. 어쩌면 친절한 사람이 나를 도와줄지도 몰라. 안녕하세요. 그녀가 불렀다. 하지만 대답이 없었다. 날이 거의 어두웠기 때문에 그녀는 문을 열었다. 내부에는 가구들이 매우 작았고 모든 것이 다 7개씩 있었다. 7개의 작은 의자와 7개의 작은 침대. 탁자 위에는 7개의 작은 컵과 7개의 음식 접시가 있었다. 아마 7명의 어린 아이들이 여기에 사나봐. 백설공주가 생각했다. 하지만 그들은 어디에 있지? I'll go and knock the door, she thought. Then perhaps a kind person will help me. Hello, she called. But there was no answer. It was almost dark now, so she opened the door. Inside, the furniture was very small, and there were 7 of everything. 7 little chairs and 7 little beds. There were 7 little cups on the table and 7 plates of food. Perhaps 7 little children live here, thought Snow White. But where are they? 백설공주는 매우 배가 고팠지만 누군가의 저녁을 먹고 싶지 않았다. 그래서 그녀는 각각의 접시에서 조금씩 먹고 각각의 컵에서 조금씩 마셨다. 그리고 나서 그녀는 위층으로 올라가서 3개의 작은 침대에서 잠이 들었다. 그 집은 7 난쟁이의 소유였다. 매일 난쟁이들은 산에 가서 금을 찾았다. 그날 밤 그들은 일을 마치고 집으로 돌아왔다. 누군가 우리 접시에 있는 것을 먹고 우리 컵에서 마셨어! 라고 한 사람이 말했다. 아마 쥐였을 거야. 다른 사람들이 비웃었다. 자, 부추를 먹고 앉아서 먹자! 그러자 막내 난쟁이가 위층에서 불렀다. 이리 와봐요! 모두 와서 좀 봐! 우리 침대 위에 어린 소녀가 자고 있어! 그녀는 매우 아름다워! Snow White was very hungry, but she didn't want to take someone's dinner. So she ate a little from each plate, and she drank a little from each cup. Then she went upstairs and fell asleep on 3 of the little beds. The house belonged to 7 dwarfs. Every day, the dwarfs went to the mountain and looked for gold. That night, they finished their work and came home. Someone has eaten from our plates and drunk from our cups, said one. Perhaps it was a mouse, laughed the others. Come on, let's take off our boots and sit down and eat. Then the youngest dwarf called from upstairs. Come, quickly! Everybody! Come and see! There's a young girl asleep on our bed. She's very beautiful. 다른 난쟁이들도 모두 위층으로 뛰어 올라갔다. 그래, 그녀는 매우 아름다워. 라고 그들은 말했다. 쉿, 깨우지 마.
그래서 그날 밤 그들은 모두 아래층 난로 옆에서 잠을 잤다. 아침에 백설공주는 그들에게 그녀의 이야기를 해주었다. 여기 우리와 함께 있어요. 난쟁이들이 말했다. 여왕은 매우 위험한 여자예요. 이제 당신은 절대로 성으로 돌아가선 안 돼요. 맞아요. 가장 나이가 많은 난쟁이가 말했다. 그냥 있어요, 제발. 고마워요. 백설공주가 말했다. 당신들은 모두 매우 친절하시군요. All the other dwarfs ran upstairs. Yes, she's very beautiful, they said. Shh, don't wake her. So that night, they all slept downstairs by the fire. In the morning, Snow White told them her story. Stay here with us, said the dwarfs. The queen is a very dangerous woman. You can never go back to your castle now. Yes, said the oldest dwarf. Stay, please stay. Thank you, said Snow White. You are all very kind. 그래서 백설공주는 7 난쟁이들과 함께 살았다. 그녀는 그들을 위해 요리하고 청소하고 빨래하고 그들은 그녀에게 친절했다. 매일 아침 난쟁이들은 금을 캐러 산에 갔다. 조심해요, 백설공주. 그들이 떠날 때 말했다. 여왕은 매우 위험한 여자예요. 당신이 여기 있는 걸 그녀는 모를 거예요. 집을 나서지 말고 누구에게도 문을 열어주지 마세요. 여왕은 절대 날 찾지 못할 거야. 백설공주가 말했다. 그녀는 내가 죽었다고 생각해. So Snow White stayed and lived with the 7 dwarfs. She cooked and cleaned and washed for them. And they were kind to her. Every morning, the dwarfs went to the mountain to look for gold. Be careful, Snow White, they said when they left. The queen is a very dangerous woman. You must not know that you are here. Don't leave the house and do not open the door to anyone. The queen will never find me, said Snow White. She thinks that I'm dead. 여왕은 오랫동안 마법의 거울과 말하지 않았다. 그러던 어느 날 그녀는 그 앞에 서서 이렇게 물었다. 거울아, 거울아, 누가 가장 아름답지? 그러자 거울이 대답했다. 여왕님, 당신은 아름다워요. 사실이에요. 그러나 당신보다 더 아름다운 것이 하나 있습니다. 백설공주는 죽지 않았어요. 언덕 너머 숲속의 집에서 여전히 살고 있어요. 그리고 비록 당신이 아름답고 그것은 사실이지만 백설공주가 당신보다 더 아름답습니다. 뭐라고? 여왕이 말했다. 그녀는 죽지 않았어? 사냥꾼을 죽여버리겠어. 그리고 백설공주를 찾으면 그녀를 죽이겠어. The queen did not speak to her magic mirror for a long time. But one day, she stood in front of it and asked, Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of all? And the mirror answered, You, queen, are beautiful, it's true. But there's one more beautiful than you. Snow White's not dead. She's living still in a house in the forest over the hill. And although you are beautiful, it's true. Snow White is more beautiful than you. What? Said the queen. She's not dead? I will kill the huntsman, and I kill Snow White too, when I find her. 그리고 나서 여왕은 노파처럼 옷을 입었다. 그녀는 바구니에 리본을 넣고 몰래 성을 나갔다. 백설공주는 나라는 걸 모를 거야. 그녀가 웃었다. 그녀는 산기슭의 작은 집에 올 때까지 재빨리 숲을 걸어갔다.
안녕하세요. 그녀가 불렀다. 계신가요? 백설공주는 창밖을 내다보았다. 무엇을 원하세요? 그녀가 물었다. 저기 리본을 좀 사겠어요? 노파가 말했다. Then the queen dressed as an old woman. She put some ribbons in a basket and left the castle secretly. Snow White will not know that it's me, she laughed. She walked quickly through the forest until she came to the little house at the foot of the mountain. Hello, she called. Is anyone in? Snow White looked out of the window. What do you want? She asked. Would you like to buy some ribbons, my dear? said the old woman. 백설공주는 리본을 보았다. 그것들은 분홍색과 파란색, 그리고 노란색의 아름다운 리본들이었다. 그녀는 불쌍한 노파일 뿐이야. 백설공주가 생각했다. 그녀는 날 해치지 못해. 그래서 그녀는 문을 열었다. 노파는 백설공주에게 리본을 보여주었다. 이 분홍 리본을 보세요. 그것들은 아름다워요. 백설공주가 말했다. 자, 내가 도와줄게요. 내가 당신에게 그것을 묶어줄게요. 그러나 노파는 리본을 매우 단단히 묶었고 백설공주는 숨을 쉴 수 없었다. 그녀는 바닥에 쓰러졌다. 그날 밤 난쟁이들은 그곳에서 그녀를 발견했다. 그들은 새 리본을 보고 재빨리 풀었다. 어떻게 된 거예요? 그들이 물었다. 백설공주는 그들에게 노파에 대해 말했다. 그건 늙은 여자가 아니었어요. 난쟁이들이 말했다. 그건 여왕이었어요. Snow White looked at the ribbons. They were beautiful ribbons, pink and blue and yellow. She's just a poor old woman, thought Snow White. She can't hurt me. So she opened the door. The old woman showed Snow White the ribbons. Look at these pink ones. They are beautiful, said Snow White. Here, I'll help you. I'll tie them for you. But the old woman tied the ribbons very tightly, and Snow White could not breathe. She fell to the floor. That night, the dwarfs found her there. They saw the new ribbons and quickly untied them. What happened? They asked. Snow White told them about the old woman. That was not an old woman, said the dwarfs. That was the queen. 성으로 돌아온 여왕은 마법의 거울 앞에 서서 이렇게 물었다. 거울아, 거울아, 누가 가장 아름답지? 그러나 다시 거울이 대답했다. 여왕님, 당신은 아름다워요. 사실이에요. 그러나 당신보다 더 아름다운 것이 하나 있습니다. 백설공주는 죽지 않았어요. 언덕 너머 숲속의 집에서 여전히 살고 있어요. 그리고 비록 당신이 아름답고 그것은 사실이지만 백설공주가 당신보다 더 아름답습니다. 뭐라고? 여왕이 말했다. 아직도 안 죽은 거야? 그러면 다시 그녀에게 가야겠군. Back at the castle, the queen stood in front of her magic mirror and asked, Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of all? But again, the mirror answered, You, queen, are beautiful, it's true. But there is one more beautiful than you. Snow White's not that. She's living still in a house in the forest over the hill. And although you are beautiful, it's true. Snow White is more beautiful than you. What? Said the queen. Is she still not dead? Then I'll go to her again. 그래서 여왕은 또 다른 노파처럼 옷을 입었다. 이번에는 그녀가 독이 든 빗을 바구니에 넣었다.
난쟁이들의 집에서 그녀는 안녕하세요. 빚이 있습니다. 당신을 위한 예쁜 빚입니다. 계신가요? 백설공주는 창밖을 내다보았다. 미안해요, 할머니. 그녀가 말했다. 하지만 당신은 집에 들어올 수 없어요. 글쎄, 문 앞에 와서 봐도 돼요. 안 그래요? 노파가 말했다. 백설공주는 잠시 동안 생각했다. 그녀는 빛을 매우 보고 싶어 했다. 좋아요. 라고 그녀가 말하고 아래층으로 내려가 문을 열었다. So the queen dressed as another old woman. This time she put some poisoned combs in her basket. At the dwarf's house, she called. Good morning, I've got some combs. Beautiful combs for your hair. Is anyone there? Snow White looked out of the window. I'm sorry, old woman, she said, but you can't come into the house. Well, you can come to the door and look, can't you? Said the old woman. Snow White thought for a minute. She wanted to see the combs very much. All right, she said, and she went downstairs and opened the door. 노파는 그녀의 바구니를 열고 백설공주에게 독이 든 빛을 보여주었다. 난 저 분홍색 빛이 좋아요. 백설공주가 말했다. 그러세요? 노파가 말했다. 자, 당신의 머리에 꽂아줄게요. 그리고 나서 그녀가 독이 든 빛을 백설공주의 머리에 꽂자 불쌍한 백설공주는 바닥에 쓰러졌다. The old woman opened her basket and showed Snow White the poisoned combs. I like the pink comb, said Snow White. Do you? Said the old woman. Here, my dear, I will put it in your hair. Then she stuck the poisoned comb into Snow White's head, and poor Snow White fell to the floor. 그날 밤 난쟁이들이 그녀를 발견했다. 그들은 빛을 보고 그녀의 머리카락에서 빛을 잡아당겼다. 어떻게 된 거예요? 그들이 물었다. 백설공주는 그들에게 노파에 대해 말했다. 그건 또 여왕이었어요. 가장 나이가 많은 난쟁이가 말했다. 백설공주, 명심해야 해요. 누구에게도 문을 열어서는 안 된다는 걸 말이에요. 성으로 돌아온 여왕은 마법의 거울 앞에 서서 이렇게 물었다. 거울아, 거울아, 누가 가장 아름답지? 그러나 거울은 다시 이렇게 대답했다. 여왕님, 당신은 아름다워요. 사실이에요. 그러나 당신보다 더 아름다운 것이 하나 있습니다. 백설공주는 죽지 않았어요. 언덕 너머 숲속의 집에서 여전히 살고 있어요. 그리고 비록 당신이 아름답고 그것은 사실이지만 백설공주가 당신보다 더 아름답습니다. 그녀가 아직도 살아있어? 여왕이 말했다. 그럼 내가 다시 그녀에게 가야겠군. 그녀에게 독이 든 사과를 주겠어. That night, the dwarfs found her. They saw the comb and pulled it from her hair. What happened? They asked. Snow White told them about the old woman. That was the queen again, said the oldest dwarf. Snow White, you must remember, do not open the door to anyone. Back at the castle, the queen stood before the magic mirror and asked, Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of all? But again, the mirror answered, You, queen, are beautiful, it's true. But there's one more beautiful than you. Snow White's not dead. She's living still in a house in the forest over the hill. And although you are beautiful, it's true. Snow White is more beautiful than you. Is she still alive? Said the queen. Then
I'll go to her again. I will give her a poisoned apple. 여왕은 농부의 아내로 분장하고 난쟁이들의 오두막집으로 갔다. 그러나 백설공주는 문을 열고 싶어 하지 않았다. 미안해요, 할머니. 그녀가 말했다. 들어오면 안 돼요. 난쟁이들이 내가 문을 열어서는 안 된다고 말했어요. 그러자 노파는 그녀에게 독이 든 사과를 보여주었다. 미안해요, 할머니. 백설공주가 말했다. 난 돈이 하나도 없어요. 이것을 사지 않아도 돼요. 노파가 말했다. 공짜로 줄게요. 사과가 아주 맛있어 보여. 라고 백설공주가 생각했다. The queen dressed as a farmer's wife and went to the dwarf's cottage. But Snow White did not want to open the door. I'm sorry, old woman, she called. You can't come in. The dwarf said that I must not open the door. Then the old woman showed her the poisoned apple. I'm sorry, old woman, said Snow White. I haven't got any money. You don't have to buy it, dear, said the old woman. I will give it to you for nothing. Thought Snow White. The apple looks very nice. 무서워하지 말아요. 노파가 말했다. 독이 아니에요. 봐요, 내가 두 쪽으로 나눌게요. 내가 이 녹색 반쪽을 먹고 당신은 아름다운 빨간 반쪽을 먹어요. 보았죠? 위험하지 않아요. 좋아요. 라고 백설공주는 말했다. 고마워요, 할머니. 그리고 그녀는 빨간 반쪽을 들고 먹기 시작했다. 그러나 독이 든 사과 첫 조각이 그녀의 입에 들어갔을 때 그녀는 바닥에 쓰러졌다. 하! 노파가 웃었다. 영원히 안녕, 백설공주. Don't be afraid, said the old woman. It's not poisoned. Look, I'll cut it in two. I'll eat this green half, and you can have the beautiful red half. See? There's no danger. All right, said Snow White. Thank you, old woman. And she took the red half and began to eat. But when the first piece of the poisoned apple was in her mouth, she fell to the floor. Ha! Laughed the old woman. Goodbye forever, Snow White. 성으로 돌아온 여왕은 그녀의 거울에게 물었다. 거울아, 거울아, 누가 가장 아름답지? 그러자 마침내 거울이 대답하였다. 당신입니다, 여왕님. 그날 밤 난쟁이들은 돌아와서 바닥에서 백설공주를 발견했다. 그들은 그녀를 깨우려고 했지만 그녀는 움직이거나 눈을 뜨지도 않았다. 이번에는 그녀가 죽었어. 가장 나이가 많은 난쟁이가 말했다. 그녀는 영원히 우리 곁에서 떠나버렸어. 3일 밤낮으로 난쟁이들은 백설공주 옆에 앉아 있었다. 그들은 그녀가 죽었다는 것을 알았지만 그녀를 땅에 묻고 싶지 않았다. Back at the castle, the queen asked her mirror. Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful of all? And now, at last, the mirror answered, You are queen. That night, the dwarfs returned and found Snow White on the floor. They tried to wake her, but she did not move or open her eyes. This time she's dead, said the oldest dwarf. She has gone from us forever. For 3 days and nights, the dwarfs sat by Snow White. They knew that she was dead, but they did not want to bury her. 그녀는 잠을 자는 것만 같아. 그들이 말했다. 그녀를 땅에 묻을 수는 없어. 그래서 그들은 유리 상자를 만들고 그 안에 백설공주를 넣고 그녀를 산으로 데리고 갔다.
그녀는 여기 누워도 돼. 가장 나이가 많은 난쟁이가 말했다. 그렇다면 우리는 매일 그녀를 보러 올 수 있어. She looks as if she's only asleep, they said. We can't bury her in the ground. So they made a glass box, put Snow White in it, and carried her up the mountain. She can lie here, said the oldest dwarf. Then we can come and see her every day. 상자 옆면에 난쟁이들이 금으로 이렇게 썼다. 여기 왕의 딸인 백설공주가 누워있다. 그리고 한 난쟁이는 밤낮으로 항상 그녀와 함께 앉아 있었다. 시간이 흘렀지만 백설공주의 피부는 여전히 눈처럼 희었다. 그녀의 볼은 여전히 피처럼 빨갛고 그녀의 머리카락은 여전히 겨울의 나무처럼 검었다. 그러던 어느 날 한 왕자가 몇몇 친구들과 함께 지나가고 있었다. 그가 백설공주를 보았을 때 그는 즉시 그녀와 사랑에 빠졌다. 그녀를 데리고 가고 싶어요. 그가 난쟁이에게 말했다. 당신에게 무엇이든 줄게요. 안 됩니다. 난쟁이가 말했다. 백설공주는 우리들의 것입니다. On the side of the box, the dwarfs wrote in gold, Here lies Snow White, the daughter of a king. And one dwarf always sat with her, day and night. Time went by, but Snow White's skin was still as white as snow. Her cheeks were still as red as blood, and her hair was still as black as trees in winter. Then one day, a prince came by with some friends. When he saw Snow White, he fell in love with her at once. I want to take her with me, he said to the dwarf. I will give you anything. No, said the dwarf. Snow White belongs to us. 그러나 왕자는 계속해서 물었다. 그녀를 내가 데려가도 될까요? 제발요. 마침내 난쟁이가 말했다. 여기서 기다리세요. 가서 형제들을 데려오겠습니다. 그때 모든 난쟁이들이 왕자의 앞에 와서 섰다. 나는 그녀를 사랑하고 있어요. 왕자가 말했다. 나는 그녀 없이는 살 수 없어요. 네, 가장 나이가 많은 난쟁이가 말했다. 백설공주를 좋아하는군요. 당신 얼굴에서 보여요. 그리고 우리가 그녀를 당신에게 줘야겠군요. 당신은 왕자이고 그녀는 왕의 딸인 공주입니다. 우리는 단지 가난한 난쟁이일 뿐이랍니다. 내 금을 몽땅 가져요. 왕자가 말했다. 아니요. 늙은 난쟁이가 말했다. 우린 아무것도 원하지 않아요. 당신이 그녀를 사랑하기 때문에 우리는 그녀를 당신에게 주는 거예요. But the prince asked again and again, Can I take her with me, please? At last, the dwarf said, Wait here. I will go and get my brothers. Then all the dwarfs came and stood in front of the prince. I am in love with her, said the prince. I can't live without her. Yes, said the oldest dwarf. You love Snow White. I can see it in your face. And we must give her to you. You are a prince, and she's a princess, the daughter of a king. We are only poor dwarfs. Take all my gold, said the prince. No, said the old dwarf. We don't want anything. We will give her to you because you love her. 난쟁이들은 유리 상자를 산 아래로 옮기기 시작했다. 하지만 그들은 나무 근처에서 발을 헛디뎌서 상자가 떨어졌다. 그 순간 백설공주의 입에서 사과 조각이 빠져나왔다. 그녀는 눈을 떠서 왕자를 보았다.
그녀는 그를 보자마자 그와 사랑에 빠졌다. 여기 당신은 당신의 남편을 보고 있습니다. 왕자가 말했다. 제 아내가 되어주시겠습니까? 네, 그녀가 말했다. 그래서 백설공주는 친구들인 난쟁이들에게 작별을 고하고 왕자와 함께 떠났다. The dwarfs began to carry the glass box down the mountain. But they tripped near a tree and the box fell. At that moment, the piece of apple fell out of Snow White's mouth. She opened her eyes and saw the prince. When she saw him, she fell in love with him at once. Here, you see your husband, said the prince. Will you be my wife? Yes, she said. So Snow White said goodbye to her friends, the dwarfs, and she went away with the prince. 12월에 그들은 결혼했고 성대한 파티를 열었다. 많은 중요한 사람들이 왔고 이 중요한 사람들 중 한 명은 질투심이 많은 여왕이었다. 그녀가 백설공주를 보았을 때 그녀는 그녀의 눈을 믿을 수 없었다. 이게 뭐지? 그녀가 말했다. 백설공주가 아직도 살아있어? 그녀는 몹시 화가 났다. 그녀가 백설공주와 왕자를 보았을 때 그녀는 질투를 느꼈다. 그녀는 성 밖으로 뛰쳐나갔고 아무도 그녀를 다시 보지 못했다. 백설공주는 왕자를 사랑했고 그는 그녀를 사랑했다. 시간이 흘러 그들은 7명의 아이를 낳았고 그들은 모두 행복하게 살았다. In December, they were married, and there was a big party. Lots of important people came, and one of these important people was the jealous queen. When she saw Snow White, she couldn't believe her eyes. What is this? Is Snow White still alive? She was very angry. When she saw Snow White and the prince, she was jealous. She ran out of the castle and no one saw her again. Snow White loved the prince and he loved her. In time, they had 7 children and they all lived happily ever after. 그 7명의 아이들은 모두 난쟁이였고 백설공주와 왕자는 그 7명의 아이를 숲속에 버렸다. 7명의 난쟁이들은 숲속에서 금을 캐며 살아가고 있었고 훗날 그들은 숲속에서 한 공주를 발견하게 되는데 띵디리링 띵디리리링